ना कभी तेरे ना फिर जा ए दुल्हन बोल मांगे ना कभी तेरे ना फिर जा ए दुल्हन बोल सरता बाकदम है तने सुल्तान को। I'd like to invite my brother Hafiz Muslim Shaheen Sahib to come and deliver a talk in English. Especially English for all of you children, so that the people will take attention. We shall keep it to that. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Brothers, elders, and students, assalamu alaikum wa rahmatullah. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala, salawat, salam, rules, salam, divinity, and always upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I'll ask a question. Who can tell me why we're here? Why are we here? Yes. Now, what's so special about the 12th of Ramadan? Yes. Anyone? Okay, sure. So we celebrate this gathering, we doing it in honor, in celebration of the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the greatest of all the blessings. And all the blessings that we have in this life, alhamdulillah, they are through the blessing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we have him sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala given us. This is something that we should always be grateful for. We should always thank Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. This world, we wouldn't be here, neither would this world, if it was not for the blessing of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. You know, every single one of us, we all want to pass away. One day, we're going to be 6 feet under the ground, and the angels, does anyone know what the angels are talking about? We come in the grave and they ask questions. What's the names of those in this? Just say it loud. Not to believe, no. Good try. So these angels, they will come and they will ask us, all of us, every single one of us, they're going to ask us 3 questions. So someone tell me, what's the first question? Who is your Lord? Every single person, whether it's a Muslim or non-Muslim, every single person will be asked this question, who is your Lord? And if they believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they will say, my Lord is Allah. The second question, yes, what is your religion? Yes, that's the second question. What is your religion? If they believe in the truth, if they believe in Islam, if they live a good life, and so on, Allah Ta'ala will allow them to answer this question, and my religion is Islam. 2. The person passes, the first question, alhamdulillah, is good. Second, alhamdulillah, is good. But there's one more question. Yes, who is your Prophet? Like, what did you used to say about this man? So there will be like an image of the Prophet ﷺ, and the angel will ask her, what did you used to say about this man? And who is that man? Who is that blessed man? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, the reason why I'm telling you and I'm asking you these questions is that, all these gatherings that we have, whether it's in the month of Rabiul Awwal, whether it's on the 12th of Rabiul Awwal, whether it's in the month of Rabiul Awwal,
and all the other gatherings that we have throughout the year, whether it's in the masjid, whether it's in the home, whether it's in some community centre, whatever it is. And the truth is, whatever we do is to prepare us for that moment in the grave. Because that's what matters. And anyone who's able to pass those questions, they will have an amazing life in the grave. Inshallah, they will pass as well as they will, inshallah, with Allah's mercy. So the angels will ask us that, what did he used to say about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What do you think that means? What did he used to say about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What did he used to say about Islam? Anyone else? Okay, let me rephrase that. How do you think, what do we need to do in order to correctly answer that question? In this life, whilst we're alive, what do we need to do? Send salah on the Prophet ﷺ. Send durood upon the Prophet ﷺ. When you send durood, you're saying one way or another, you're saying the name of the Prophet Muhammad ﷺ. For example, if you're saying Allahumma salli ala Muhammad, that's the name of the Prophet ﷺ. If you keep doing that every single day in your life, inshallah, Allah willing, you'll be able to answer that question. What else can we do to help us answer that question? Yes. Dhikr, yes, no doubt. Making dhikr, remembrance of Allah Ta'ala, remembrance of the Prophet. This gathering is a gathering of the dhikr of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In this gathering, you will be hearing, like beautiful naats, praises of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, beautiful, amazing things about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Following the Sunnah, no doubt. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, follow my Sunnah. If we follow the Sunnah, the way of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that will result in Allah's love for us and the forgiveness of our sins. Study the hadith, is that what we said? Yes, hadith. Can someone give me an example of what that hadith is? Any hadith that you know, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said something about prayer. It's something to do something. Alhamdulillah. It's a beautiful hadith of the Prophet ﷺ that the wudu, yes, so we purify ourselves, that's the key to salah. Yes, so if we want our salah to be good and be accepted, we have to make sure that we do wudu properly. And then if we want the key to paradise, that is salah. So one of the students said, you have to know the hadith of the Prophet ﷺ, you have to act upon the hadith of the Prophet ﷺ, and Hashim shared with us one of the beautiful hadiths of the Prophet ﷺ. Does anyone know another hadith? Any other hadith that you might know? Anyone from here? Any short one hadith of the Prophet ﷺ? Yes. That's a very good, beautiful, valid point. Yeah, what you said is in the light of the hadiths teach us that. What to do is, can you just come a little bit forward and just repeat what you said? I'm sure you guys said it. Just come there. Just tell me again. You know it's not your fault, my age. I'm being very old now. Yes, alhamdulillah. Yes, so good, that's good. You know, subhanAllah, in this life, our parents, our guardians, they should give us good names. Because on the day of judgment, we will be called by our names. So imagine your name is the Prophet ﷺ's name, Muhammad. You're going to be called by that name, and that name will help you in this life. It will affect you, it will have an impact upon you, and inshallah, by the blessings of that name, that inshallah that person will succeed in the hereafter as well, inshallah. So these are the couple of things that we can do very importantly to help us pass that question in the grave.
I'm going to share with you one, two things that I said earlier on actually in the Jummah. This is actually a very famous hadith of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ said, you know, our actions, they are judged, they're based on our intentions. Actions are judged or based on what? Intentions. Can anyone take a wild guess? What does that mean? What is the Prophet teaching us? Actions, they are based on. Give me an example of an action. Very good example there. So Hashi said that, just say for example, you want to give charity. Charity is a good action, isn't it? Yes. There's lots of actions that we can do. One example of a good thing that we can do is charity. Yes, to help someone in need, someone who needs it, to help them. That's a very good action. And we have the intention to do it. Yes, we want to do it. We want to do it to please Allah Ta'ala, to follow the beautiful way of the Prophet ﷺ, to get reward and so on. But for some reason, the person was unable to do that charity. They were unable to do that charity. They would still get a reward. Why do you think they would still get a reward? So they had the intent. Look how kind and merciful Allah is. They had the intention to do it, and they would get their reward. So for example, you wake up. So you go to your home, for example, and you have the intention that, you know what, my bedroom is an absolute tip. So I'm going to have a proper clean out session. But for some reason, that didn't quite happen because your parents, they had some other plans. You would still get the reward because you had the intention to clean your room. So for example, another example I can give you. You have the intention that you have a number of you regime. You have the intention that if you come across any litter, any rubbish, your intention is to pick it up. But if this happens to be that by the time you get to your car, there is no rubbish, you will still get a reward because you wanted to pick that up. But do you understand how important the intentions are? So everything is based on our intentions. Well, the same example, someone has the intention to pray, yes, whether it's by will or whatever, and imagine they slept, and they overslept. The intention, they will still get their reward, as long as they obviously get up and make it up as well, but they will still get their reward because the intention was there. The intentions are so important. So you're sitting here now, what should the intention be? All of you, mashallah, you're sitting here. What should the intention be? What's the last thing you said? Yeah, so to sit down, to listen, to learn, for example, that's good. That's one of the real intentions. Anyone else? Stretch. Intention. Listen to me. Me as in me. Yes. Yes, that's very good. Yes, to listen and learn. Anyone else? We're in a gathering, and we said what kind of gathering it is before I let you guys go. Yep. Listen to the people. Anyone else? Anyone else? Okay, yes. Sorry?
race, yes? We should be surrounded. You know, when you're in this gathering right now, if you haven't made this intentions, make it now before you, to please Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimately, our goal is Allah, to please Allah subhanahu wa ta'ala, and to please the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. You know, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, with the knowledge that Allah has given him, he knows that we're here right now, that we're gathered here. He knows. And isn't that amazing? Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam knows, with the knowledge that Allah has given him, that we're here. So we should do this to please Allah and to please the Prophet ﷺ and to increase our love for the Prophet ﷺ and to get close to the Prophet ﷺ and to learn about Allah subhanahu wa ta'ala, learn about the Prophet ﷺ, so that when we leave this gathering, we're more closer to Allah and the Prophet ﷺ. So just remember this, inshallah. Yes? Just remember that actions, what are they based on? Intentions. Actions are based on intentions. The Arabic word for intentions is niyat. What is it? Niyat. So if it's one, then it's niyat. Is that okay? I'm going to ask random students next week at some point, what is the Arabic word for intention? You have to tell me. Is that okay? Inshallah, just going to make dua and then we'll allow you to talk to them, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala, please accept this gathering of ours. Allah subhanahu wa ta'ala, please make it the means of us getting close to you subhanahu wa ta'ala and the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, please increase our love for the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Please increase his knowledge and every single thing that is good. Amin ya Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, please shower your mercy and blessings upon our dear students. Amin ya Rabbil Alamin. Please increase them in knowledge and in their love for the Quran and in their love for the Sunnah Mubarak of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, please protect them and all of us from fitnas. Amin ya Rabbil Alamin. And the trials and tribulations that surround us. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Rabbi Mustafa alayhi wa qasidana wa kullana ma mubaya wa asirakamin. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه وعشره سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, that concludes the first part of our lesson. So we'll give the second assessment now, inshallah, and that will rise for the presentation of the Subhanahu So can I ask, we'll carry on, we'll see that far in, we'll come to the short presentation, and inshallah these about second part as well. It's a YouTube channel. It's Dilak Islamic Foundation. No, the other one is using this. I want to know the one. I want to know the Islamic Foundation. I'm just going to search it for Sunny Medina. Like and subscribe. Yeah, I'm going to like and subscribe to it and when I hit the thumbs up. It's like a new for me when I come. Oh yeah, I'm going to So if you can try to come closer. So then you can start. Islamic Foundation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Everything. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Drushi. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة النشر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المحمات 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 يا كافي المحمات. اللهم يا رافع الدرجات 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 يا رافع الدرجات. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. اللهم يا منزل البركات 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 يا منزل البركات. اللهم يا مجيب الدعوة 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 يا مجيب الدعوة. اللهم يا دافع البلية 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 يا دافع البلية. اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز 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 يا لطيف يا قوي يا عزيز. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم يا دليل المتحيرين 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 يا دليل المتحيرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا 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 يا غياث المستغيثين اغثنا. اغثنا يا رسول الله اغثنا يا رسول الله اغثنا يا رسول الله اغثنا يا رسول الله. صلى الله عليك وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ارحم الراحمين 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 يا ارحم الراحمين. اللهم يا خير الرازقين 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 يا خير الرازقين. اللهم يا خير الناصرين 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 يا خير الناصرين. اللهم آمين 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 آمين. الله
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سب پڑھیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ جو بھی ہمیں ملکان شریف پڑھا گیا ہے جس سے بھی اولاد اللہ پڑھی گئی، یا الہ قبول، یا الہ تمام کے قیم آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، کرام، مہاجر، مقبولین، تمام صدیقین، شہداء، صالحین، یا اللہ یا تمام قربانی دی، تمام شہداء کرام کی مختلف باتوں میں یا الہ حاضرین محفل کے جتنے بھی خوش خوانے یا الہ کے سر سوچوں میں یا الہ یا الہ کے نظر دوست میں علم ربنا تقبل منا متقبلنا یا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Let's try again. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Much better. Let's give it more push. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Alhamdulillah, everyone is aware that today we all gathered here for the Milad Sharif Mahfil, and I can see lots of young faces in front of me. Before we make a start, a couple of things to mention and to remember and to keep them with you for the rest of the life. We all know the manners of mosque, how someone should present themselves when they come to mosque. So I would like to request people, and especially the young lads who do not have topi. It is one of the manner. Another manner is to stay in the state of wuzu
throughout the mahfil. You're going to read namaz or you're not going to read namaz, still it is better and beneficial for you to stay in the state of wudu and have topi on top of. And inshallah, Allah Azza wa Jalla will shower His blessing upon you throughout the time you will stay in this mahfil, inshallah. Without any further delay, I'm going to call upon the first guest, a local guest, a very important guest of our gathering. I'm going to request dear Muhammad Umair Jahangir to come and do tilawat and also read Naat Sharif and make a start of this mahfil. Nare Takbir. We all know Nare. Nare Takbir. Allahu Akbar. Much better. Nare Takbir. Allahu Akbar. Nare Risala. Ya Rasulullah. جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ محمد عمیر جہانگیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر
بیستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. MashaAllah, as you can see, our guests are arriving, and inshallah Azza wa Jal, we're going to carry on this program, and inshallah Azza wa Jal, Salat al-Isha will take place on its time, and after that inshallah more guests are arriving and they will also take part in this gathering. I would like to call upon one of you. Khatib Hussain could come and recite in our sleep. درود پاک بادرن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
شفاعت تن تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اس کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اس کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان Mustafa. I would like to call upon Brother Hafiz Umar Hassan Yunus Sahib to come and please read Naaz Sharif. MashaAllah, very beautiful voice, a very beautiful personality. So inshallah everyone will read with him and inshallah enjoy the blessing of Naaz Sharif. Durud Pak sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا صبر گیا قسمت سبر گئی ہجرے نبی میں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی جسے چاہا در بے بولا لیا جسے چاہا در بے بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا بلولا بے کمال ہی کاشفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیعو ہے صالحین صلو علیہ وآلہ بلا غلولا بک مالہ نعمتیں بانٹتا جس
سمت بوزی شان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ہر نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جہاں و دل ہوش و خرد سب لوگ مدینے پہنچے ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا میرے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. Subhanallah. Beautiful Naat Sharif and a beautiful voice. May Allah Pak reward brother Hafiz Umar Hasnan Yunus Sahib. Say loudly Ameen. Narae Takbir. Narae Risalah. Jashn Eid Milad al-Nabi. Ulama Ahl Sunnah. Alhamdulillah, respected Hafiz Muhammad Bilal Sahib Naqshbandi,
just arrived. We welcome them and going to request, Brother Hafiz Atif Yunus Sahab also reminded me, and then we had a guest earlier sitting here. So I'm going to remind you lot and request, if you are sitting, leaning with the wall, could you please make your way forward? Nare Takbir. No one moved. Nare Takbir. We Muslim normally go for 3 attempts. So let's try the 3rd one now. Especially request to all those people who are leaning with the wall, unless they got some, illness or any issue, which is fine, back pain. Nare Takbir. Nare Takbir. Nare Risalat. Jashn Eid Miladun Nabi. May Allah Azza wa Jal, those who are leaning with the wall and with the pillar, this is the dua. May Allah Azza wa Jal before next year take you to Medina Sharif. If you come forward. And if you don't come forward, may Allah Ta'ala still take you to Medina. Say Subhanallah. So without any further delay, I would like to call upon another beautiful voice. I would like to request Hafiz Hussain Aziz to please come and recite Ma'ashrif. Nare Takbir, Nare Risalat, Jashn Eid Miladun Nabi. Durud Pak Bawazman Sallallahu Alayka Ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya. Hazar baar bashoyam dahan mushko gulab Venuz namat guftan kamal be-adabist 1,000 times if I wash my mouth with musk and rose, yet I will not be worthy to say your name even so. But sallallahu alayka ya Rasulallah, sallam alayka ya Habiballah, pariye la ilaha illallah, la ilaha illallah, pariye la ilaha illallah, la ilaha illallah, pariye la ilaha illallah, la ilaha. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, Noor-e Muhammad sallallahu la ilaha illallah, pariye la ilaha illallah, la ilaha illallah, pariye la ilaha illallah, la ilaha. یہ دور اپنے برائی میں کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے برائی میں کی
تلاش میں ہے صنم گدائی جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اور کدی آقا تیری دید ہوئے کدی آقا تیری دید ہوئے کدی آقا تیری دید ہوئے ان عاشق دی عجیب ہوئے جد مراں فرید فرید ہوئے پر یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. Our respected Imam Sahib is arriving. We're going to do proper Nara. Nara Takbir, Nara Risalat, Jashn Eid Milad al-Nabi. MashaAllah, Jazakallah.